Os sonhos, os ideais, são a matéria-prima mais concreta que temos para construir o mundo. Sonhos não são para que fiquemos presos em nossas ilusões, são forças que nos impulsionam para tomarmos nossas decisões e realizarmos nossas ações. For the past 30 years, Global Academy has empowered transformation movements and innovation leaders around the world. Of the many political leaders I met, Marina Silva, Brazil's 3-time presidential candidate, stands out as one always eager to learn and dialogue. In 2017, we organized the Learning Journey for Senator Silva to meet some of Europe's most innovative leaders and organizations who are co-creating the future of society. Imagine com 16 anos de idade, no meio da floresta, eu iria pragmaticamente pensar em algumas coisas. Tenho 16 anos, sou analfabeta, tive 5 malárias, 3 hepatites e uma leishmaniose, perdi minha mãe aos 14 anos, vou para a cidade, vou me alfabetizar, e um dia vou ser candidata à presidência do Brasil e terei 22 milhões de votos. Se fosse uma pessoa pragmática, nunca faria esse tipo de cálculo. Isso não seria racional. Mas era uma pessoa sonhadora. E os sonhos fizeram tudo, era tudo que precisava. Sonhos são a matéria-prima mais importante dos pragmáticos. Actually, the common value is people first. And people in the sense that it's also the environment they live in. But what is in common, that is never just about money, it's always about contributing something to people and to the local economy. We're trying to make finance more and serving movement, not a movement what takes money, but what provides money to develop, to do good. Now we are looking for new ways, better ways for our agriculture, trying to find solutions that are good for the farmer and for our inhabitants. And do we want to have big farms with all kinds of measures to prevent pollution, or do we want to have a system that is closer to nature and closer to the traditional way of mixed husbandry? And it's not really that one is more important than the other. All 4 exits can be solutions, can be routes for a farmer to take into the future.
para mim foi muito importante é ver que toda essa tecnologia e conhecimento científico tem um envolvimento humano muito profundo. E isso faz a diferença. Não acredito em tecnologia sem alma. Pude ver que vocês dão alma à tecnologia. What inspires us in our programs is the message and the ambition to improve the lives of 3 billion people a year by 2025. Is something that we notice that engages everybody within the company. It makes us all extremely proud and engaged to work in this company. We're working for a bigger thing. It's not just a job. We're also, doing something good for society, something meaningful for society. And we really see that talking about this messaging really makes us all very proud to be part of a bigger thing. As you look around, you see a lot of solar panels on top of those boats. Every boat has solar panels, and every boat can see on a website how much they're using at this specific moment. It's just a really new way of giving a really cool view in what you use, and also a really good reason to use less. Para ajudar a compreender o mundo, transformar esse mundo em crise, nós vamos precisar de utilizar muitas coisas ao mesmo tempo. So welcome in the greenhouse. This is our experimental zone for urban farming. More and more people are actually living in cities. There's not as much space for having a garden, for example. So we should really rethink about how we can feed all those people and how you can do it in a new way. The Keuvel is really about creativity, about using everything we have. But we're just a small place. But our power is to tell the story. We invest over 100 billion euro worldwide in food and agriculture in all major supply chains. Maybe it's good that we introduce our strategy around sustainability. And what I would hope is that on the basis of that we could also enter into dialogue on a number of the challenges and dilemmas we face, focusing on Brazil and in the opportunities how to solve them. Sustainable cities and communities. As a cooperative bank, those communities for us are very important, especially the rural communities, also in the supply chain. So our foundation alone works with over 200 smallholder cooperatives in developing countries, helping them to get economically independent. Positivo ver empresas e as agências de financiamento, as instituições de financiamento, integrando os objetivos do desenvolvimento sustentável. Essa será a forma de como faremos ações de alto impacto para, de fato, mudar o modelo insustentável para um modelo sustentável de desenvolvimento.
Unilever as a business has a deep and leading commitment, I think, in the sustainability space. So we established our Sustainable Living Plan in 2010, which is to decouple our growth from environmental impact and to recouple our connection to social benefit. Como se educa para a sustentabilidade? Porque tanto o sistema produtivo quanto os consumidores têm que dar preferência para esse novo padrão. What we have managed to achieve at this school is to show that what the real success of the pedagogy in the school is what underpins it, and that is the absolute commitment to global learning and children having relevant, purposeful learning experiences. Understanding the world around them and developing this sense of empathy and not being passive and wanting to go out into the world and contribute and shape the world that they are about to be responsible for. Vejo que é uma escola que está fazendo um esforço para materializar os valores em que todos aqui acreditamos. Acho que a sustentabilidade é, sobretudo, antes que uma maneira de fazer, uma maneira de ser, uma visão de mundo, o ideal de vida. Se estivermos plasmados dos ideais da sustentabilidade em todas as suas dimensões, a gente vai estar criando a cultura da sustentabilidade. Então, o que fazemos será uma consequência daquilo que nós somos. Marina Silva, muito obrigada por vir a Londres, por ver BBC Brasil. Eu queria saber que tipo de mensagem a senhora traz do Brasil, principalmente no momento que a gente vive uma turbulência política. Tem espaço para ter otimismo? Tem espaço para ter persistência. Quando eu disse que a gente parecia que estava saindo Marina Silva, muito obrigado pela presença. Por que a política brasileira é tão fragmentada e como isso vai se resolver? Acho que o problema da fragmentação política é um fenômeno que está acontecendo no mundo inteiro. E, obviamente, que no caso brasileiro isto está acentuado, porque os grandes partidos estão muito desmoralizados por causa do envolvimento na corrupção e o desgaste de suas lideranças, e isso abre um espaço para que novas alternativas se coloquem. O grande desafio é o que de fato é uma nova alternativa ou o que é apenas uma espécie de máscara para o problema. What these very diverse organizations have in common is that they succeed because of a new way of leadership that dares to dream that a better world is possible and acts to make it happen. At a time when politics is increasingly polarized
It was inspiring to witness real dialogues oriented to co-creating solutions that serve the common good. While Senator Silva came to learn, it was obvious that these successful innovators were inspired by her, because like them, she is a model for the future of leadership. A crise que estamos vivendo não necessita que estejamos todos juntos no mesmo lugar fazendo as mesmas coisas. Necessita que estejamos com os mesmos propósitos, cada um em lugares diferentes, fazendo as coisas necessárias nos lugares em que estão. As empresas dentro das empresas, os governos dentro dos governos, as universidades, os centros de pesquisa e inovação, a sociedade nos lugares em que podem participar como demandantes ou como ofertantes de bens, serviços e produtos, mas estamos imantados pelos mesmos ideais.